class we have started how test plan document will be, right? So in that we have seen some stages, so we will continue from there. Okay, so the next part will be what it will give you: text execution. Okay, text execution means what are the steps we have to what are the steps we have to follow while while test engineer performing execution. Okay, test execution. ఓకే, టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసేటప్పుడు టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ చేయవలసిన సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ దట్ దే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్. సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఏంటి అనేది దట్ దే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్. Okay, so now the sequence of steps means, see in this project, in this project they told to do, in this project they told to do functional testing, load testing, performance testing, security testing and compatibility testing. Okay, these types of testings, right? So in this, what are the testings we have to follow? Okay, first what we have to do? First we have to do functional testing or load testing or performance testing. So those things they will explain actually. So though like that, so which type of testing, so that sequence order they will explain in the test execution part. Okay, for example, if you take Primus Bank application, if you take this Primus Bank application, here they told first we have to build the system. Okay, first we have to build the system. Build the system is nothing but see, developers will prepare the application individually, right? Component by component they will prepare, so once they are giving the build to us, component by component means like registration page separately, login page separately. Then for example, if you take IRCTC, okay, registration page one component, login page another component, then searching for the train details another component, then selecting particular train, that is one more component, booking train ticket one more component, tracking the PNR status one more component. So like this you have so many components for one application. So developers will prepare individual components, right? After preparing individual components, so they have to do integration. So integration చేస్తేనే we can do proper testing, right? సో ప్రాపర్గా ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఆ యొక్క బిల్డ్ని మనకి ఇస్తారు. ఓకేనా, నథింగ్ బట్ ఆ యొక్క లైక్ ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్ మొత్తాన్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేసి ప్రాపర్ నెట్వర్కింగ్తో మనకు అప్లికేషన్ ఇస్తారు. ఓకేనా, సో ఆ సెటప్ ఫస్ట్ చేయాలి. ఓకేనా, ఆ సెటప్ వాళ్ళు ఫస్ట్ చేసి మనకి ఇవ్వాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ బిల్డింగ్ ద సిస్టమ్. అది ఫినిష్ అవుతేనే మనం ఒక గేట్ పాస్ అయినట్టు. ఓకే, ఒక గేట్ పాస్ అయినట్టు. దట్ ఓన్లీ దే ఆర్ గివెన్ హియర్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, గేట్ ఏ పాస్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు డూ బిల్డ్ వెరిఫికేషన్ టెస్ట్. ఎందుకు? టు ఎన్ష్యూర్ దట్ QA రిలీజ్ అంటే టెస్టింగ్ కోసం రిలీజ్ చేసిన వర్షన్, ఇట్ కంటైన్స్ ఆల్ ద సోర్స్ ఫైల్స్ టు బిల్డ్ ద ప్రైమస్ బ్యాంక్ కాంపోనెంట్స్. అంటే ప్రైమస్ బ్యాంక్ కాంపోనెంట్స్ అండ్ అప్లికేషన్ సంబంధించిన ప్రతి డేటా వాళ్ళు ప్రాపర్గా బిల్డ్ చేశారు లేదా ఒక కన్ఫర్మేషన్ కోసం
ఒక ప్రాపర్గా బిల్డ్ చేస్తేనే దెన్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ యాక్చువల్లీ టెస్టింగ్ హియర్. Then what is the smoke testing? Once they are given the build to us, once they are given the build to testing team, directly we should not start real testing. Okay, డైరెక్ట్ గా మనం స్టార్ట్ చేయకూడదు. అప్లికేషన్ మనకు సబ్మిట్ చేసిన అప్లికేషన్ ఒక స్టేబుల్ కండిషన్లో ఉందా లేదా అని మనం క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, మనకు సబ్మిట్ చేసిన అప్లికేషన్ ఒక స్టేబుల్ కండిషన్లో ఉందా లేదా మనం క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఐ టోల్డ్ యూ రైట్ వైల్ టీచింగ్ స్మోక్ టెస్టింగ్. సో అప్లికేషన్ స్టేబుల్ కండిషన్లో ఉంటేనే దెన్ వీ విల్ స్టార్ట్ రియల్ టెస్టింగ్. బికాస్ ఇఫ్ మీరు స్మోక్ టెస్టింగ్ చేయకుండా రియల్ టెస్టింగ్కి వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుందంటే, సో లాస్ట్లో యూ షుడ్ ఫేస్ ప్రాబ్లమ్ బికాస్ ఆఫ్ ది క్రిటికల్ ఇష్యూస్ అనమాట. క్రిటికల్ ఇష్యూస్ లాస్ట్లో మీరు ఏమన్నా ఐడెంటిఫై చేస్తే వాటి వలన మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. దట్ ఈజ్ వై డైరెక్ట్లీ రియల్ టెస్టింగ్కి వెళ్ళకుండా ఫస్ట్ వి విల్ డూ స్మోక్ టెస్టింగ్. స్మోక్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి? క్రిటికల్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఫస్ట్ వి విల్ చెక్ ఆల్ దోస్ క్రిటికల్ ఫంక్షనాలిటీస్ వెదర్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ పర్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సో వన్స్ అవన్నీ కరెక్ట్గా పాస్ అవుతేనే దెన్ వీ విల్ స్టార్ట్ యాక్చువల్లీ రియల్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్. ఓకే, ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ మీన్స్ వీ విల్ స్టార్ట్ పాజిటివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, అంటే పాజిటివ్ సినారియోస్ వీ విల్ చెక్, నెగటివ్ సినారియోస్ వీ విల్ చెక్. ఓకే, సో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ వీ విల్ కాల్డ్, అంటే వీ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫంక్షనాలిటీ. సింపుల్ చెప్పాలంటే ఎవ్రీ ఫంక్షనాలిటీ అప్పుడు చెక్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏంటంటే క్రిటికల్ ఫంక్షనాలిటీస్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ప్రైమస్ బ్యాంక్, అడ్మిన్ లాగిన్ ప్రాపర్లీ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్, బ్యాంకర్ లాగిన్ ప్రాపర్లీ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్, కస్టమర్ లాగిన్ ప్రాపర్లీ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్. సో ఇట్లా లాగిన్ సంబంధించిన మొత్తం వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా, ఎందుకంటే లాగినే ప్రాపర్గా పనిచేయకపోతే మనం లోపలికి అసలు యాక్సెస్ అవ్వలేం కదా. సో లాగినే ప్రాపర్గా పనిచేయకపోతే మనం లోపలికి యాక్సెస్ అవ్వలేం కాబట్టి ఫస్ట్ వి విల్ ఫోకస్ ఆన్ లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీస్. ఓకే, సో అవన్నీ ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతే వి విల్ క్లియర్ దట్ స్మోక్ టెస్టింగ్. అంటే ఎగ్జాంపుల్కి 3 లాగిన్ చెప్పాను, అట్లా మనకి ఇంపార్టెంట్గా ఉంటాయి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోన్పే తీసుకోండి, ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షనాలిటీస్ అంటే ఏంటి? ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయడం, అది కూడా క్రిటికల్ ఫంక్షనాలిటీ. ఇఫ్ యూ టేక్ ఫుడ్ డెలివరీ అప్లికేషన్కి ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి? ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసుకోగలడం. ఇఫ్ యూ టేక్ అమెజాన్ అప్లికేషన్, ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయగలగడం. సో ఇట్లా క్రిటికల్ ఫంక్షనాలిటీస్ మొత్తాన్ని మనం ఒక లిస్ట్ అవుట్ చేసి పెట్టుకుంటామని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాం కదా. ఆ లిస్ట్ అవుట్ చేసి పెట్టుకున్న వాటిని మనం టెస్ట్ చేస్తాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్మోక్. ఓకే, ఫస్ట్ వీ విల్ డూ దట్ టెస్టింగ్. వన్స్ స్మోక్ టెస్టింగ్ పాస్ అవుతే then we will do real testing. First we will do functionality testing means checking each and every functionality of the application. I told it functional testing ante I told 11 types of testing meeku. So anni perceptions lo we will test that application. Once after testing the application, they are telling do regression testing. Why they are telling this? See, while performing functional testing, definitely you will find some mistakes or you will find some defects. So those defects will be submitted to the developer. So developer will fix the issues. Okay, once developer was fixed the issues, we have to do again retesting and regression testing, right? So again we have to check డెవలపర్ ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఫిక్స్ చేసాడా లేదా అని క్రాస్ చెక్ చేసుకోవడం కోసం we will test again the same requirement, that is called retesting. ఈ రిక్వైర్మెంట్ని ఫిక్స్ చేసే క్రమంలో రిమైనింగ్ ఆల్రెడీ వర్క్ అయిన ఫంక్షనాలిటీస్ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అయ్యాయేమో అని చెప్పేసి దాని ఇంపాక్టెడ్ మాడ్యూల్స్ మొత్తం మళ్ళీ చెక్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్. సో బోత్ వి విల్ పెర్ఫామ్. ఓకే, వన్స్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత we will perform retesting and regression testing. Then they are telling do user interface testing and performance testing. ఆ తర్వాత అంతా ప్రాపర్గా అయిపోతేనే దెన్ సబ్మిట్ టు ప్రైమస్ బ్యాంక్, లైక్ నథింగ్ బట్ క్లయింట్. సో క్లయింట్కి సబ్మిట్ చేయమని చెప్తున్నారు. సో దిస్ ప్రాసెస్ దే ఆర్ టెల్లింగ్ హియర్. ఓకే, సో ఈ ప్రాసెస్ మనం ఫాలో అవుతాం. అంటే మనకి ఏంటంటే ఒక ప్రాసెస్ అయిపోయాక, అంటే ఒక స్టెప్ అయిపోయాక నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, అది అయిపోయాక నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, ఆ యొక్క ఐడియా ఉండాలి కదా. సో దట్ ఐడియా ఆఫ్ ది వర్క్ ఫ్లో దిస్ ఈజ్ అనమాట. దట్ ఐడియా ఇట్ విల్ గివ్ యూ. ఓకే,
So text execution, what they are telling, text execution here, first we have to get the build. Okay, first we have to get the build. This is first one. Once build proper గా వచ్చిన తర్వాత we have to do smoke testing. వన్స్ స్మోక్ టెస్టింగ్ మొత్తం ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతేనే we will go for real testing. సి స్మోక్ టెస్టింగ్లో ఏ టెస్ట్ కేసు ఫెయిల్ అయినా కానీ మనం ఆ బిల్డ్ని రిజెక్ట్ చేసేస్తాం. ఆ బిల్డ్ రిజెక్ట్ చేసి we will tell them do again. ఓకేనా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్మోక్ టెస్టింగ్లో ఒక 25 టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయనుకోండి, ఏదైనా ఒక 2 to 3 టెస్ట్ కేసెస్ మిస్టేక్ వచ్చినా కానీ రియల్ టెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేయం. బిల్డ్ని రిజెక్ట్ చేసి మళ్ళీ ఆ రెండు ఇష్యూస్ని ఫిక్స్ చేసి కొత్త వర్షన్ ఇవ్వమంటాం. నథింగ్ బట్ 2.1 ఫస్ట్ వర్షన్ మిస్టేక్స్ ఉంటే దే విల్ ఫిక్స్ దోస్ బగ్స్ అండ్ గివ్ అస్ బిల్డ్ 2. ఓకేనా? మళ్ళీ మనం స్మోక్ టెస్టింగే చేస్తాం. సో స్టిల్ స్మోక్ టెస్టింగ్ పాస్ అయ్యేంత వరకు మనం స్మోక్ టెస్టింగే చేస్తాం. స్మోక్ టెస్టింగ్ పాస్ అవ్వడం అంటే మీనింగ్ ఏంటి? స్మోక్ టెస్టింగ్లో ఉన్న అన్ని టెస్ట్ కేసెస్ పాస్ అవ్వాలి. లైక్ అరౌండ్ 25 ఉన్నా 50 ఉన్నా, పెద్ద అప్లికేషన్ అయితే 150 కూడా ఉండొచ్చు. ఓకేనా? లైక్ ఇప్పుడు అమెజాన్ ఈ-కామర్స్ అప్లికేషన్, ఇట్ ఈస్ ఎ బిగ్ అప్లికేషన్, రైట్? హ్యూజ్ ప్రాజెక్ట్. సో ఇట్ మే హ్యావ్ 150 ఇంపార్టెంట్ టెస్ట్ కేసెస్ ఆల్సో, లైక్ క్రిటికల్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఆల్సో. సో అవన్నీ ఫిక్స్ అవుతేనే మనం అవన్నీ పాస్ అవుతేనే దెన్ వి విల్ యాక్సెప్ట్ ద బిల్డ్. వాటిలో ఏ ఒక్కటి మిస్టేక్ వచ్చినా మనం ఆ బిల్డ్ని రిజెక్ట్ చేసి ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఫిక్స్ చేసి కొత్త బిల్డ్ని ఇవ్వమని ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం. ఓకే, సో అట్లా. సో వన్స్ స్మోక్ టెస్టింగ్ అయిపోయాక వి విల్ డూ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్. సో ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఇంకా రిమైనింగ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్కి ఒక 550 టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయంటే, సో ఆల్రెడీ 150 స్మోక్ టెస్ట్ కేసెస్ చేసాము. సో రిమైనింగ్ 400 టెస్ట్ కేసెస్ ఉంటాయి కదా, సో ఆ 400 టెస్ట్ కేసెస్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. సో ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఏదైనా మిస్టేక్స్ వస్తే ఆ మిస్టేక్స్ డెవలపర్కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం. డెవలపర్ వాటిని ఫిక్స్ చేసి మళ్ళీ మనకి కొత్త వర్షన్ ఇస్తారు. ఆ కొత్త వర్షన్ మీద మనం వీ హ్యావ్ టు డూ రీటెస్టింగ్ అండ్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు పెర్ఫామ్ టెస్టింగ్ ఓన్లీ. ఆ టైంలో చేసే టెస్టింగ్ పేరు అది అయింది అంతే, ఎందుకంటే మళ్ళీ చేస్తున్నాం కాబట్టి. ఓకే, రీటెస్టింగ్ అండ్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్. సో ఇవి పెర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత వన్స్ ఇవన్నీ ఫంక్షనాలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మొత్తం ప్రాపర్గా ఉంటే then we will go for non-functional things means we will check user interface issues related, we will check load సంబంధించింది, performance related, security related, so etc. These kind of testings we will do. Okay, okay. సో వన్స్ ఇది మొత్తం ప్రాపర్గా బిల్డ్ ప్రాపర్గా అయిపోతే దెన్ we will give టెస్టింగ్కి సైన్ ఆఫ్ ఇస్తాం. అంటే సైన్ ఆఫ్ ఇవ్వడం అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ప్రాపర్గా టెస్టింగ్ కంప్లీట్ అయింది అని చెప్పేసి. సో దెన్ QA team will deliver the product to client. Okay, so for example current situation lo here it is Primus Bank, ee situation lo it is Primus Bank. Okay, so now these things they will explain in the test execution. అంటే ఎలా మనం అప్రోచ్ అవ్వాలి అనేది టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనే పార్ట్ లో they will give you. ఓకే, they will give you. కానీ దీంట్లో మీకు ఒక ప్రాబ్లం ఫేస్ అయింది. ఏంటంటే ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ చేశాక వాట్ ఎవర్ ద డిఫెక్ట్స్ we are found, those defects we will submit to the developer. ఓకే, దట్ థింగ్. సో డెవలపర్కి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఇచ్చే ముందుగా ఆ ప్రాసెస్ ఏంటో చూడాలి మనం. దట్ థింగ్ దే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ ఫేజ్. సో దిస్ ఈస్ ద టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫ్లో. సో ఈచ్ గేట్ దాటాలంటే వాట్ వీ హ్యావ్ టు అచీవ్ అనేది దే ఆర్ గివెన్ హియర్ క్లియర్లీ. సి గేట్ ఏ పాస్ అవ్వాలంటే గేట్స్ ఇది అంటారు, ఇట్ విల్ నాట్ బి దేర్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్. ఓకే, జస్ట్ ఫర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ దిస్ దే ఆర్ గివెన్. సో అంటే స్మోక్ టెస్టింగ్కి వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ బిల్డ్ ప్రాపర్గా ఉండాలి. ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ చేయాలంటే స్మోక్ టెస్టింగ్ పాస్ అవ్వాలి. రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆల్రెడీ మనం రైజ్ చేసిన బగ్స్ని ఫిక్స్ చేసి కొత్త వర్షన్ మన చేతికి ఇవ్వాలి. సో దట్ స్టెప్ బై స్టెప్ దే ఆర్ గివింగ్ యూ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో రిమైనింగ్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం.
Now we will see defect tracking concept. Next one is defect tracking process. Defect tracking process. In this you have to understand first what is priority. Okay, you take this is as a new topic. What is priority? G lone it is a new topic. What is priority? It is very important. And what is severity? These two things you have to learn. What is priority and what is severity? Okay, so the definitions are directly they are given in the document itself. See, the severity indicates the impact of the bug. Okay, severity indicates the impact of the bug. దేని మీద ఇంపాక్ట్? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ దేని మీద ఇంపాక్ట్ చూపించేది? ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ది బగ్ అని అంటున్నాను. దేని మీద ఇంపాక్ట్ వస్తుంది? The impact will be on the application. Okay, priority means priority yes. Okay, priority means లేకపోతే priority will be decided based on the impact of the defect on the application. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మనం ఒక డిఫెక్ట్ ఫైండ్ చేసామో అంటే ఆ డిఫెక్ట్ అక్కడ ఉండడం వల్ల ఆ అప్లికేషన్లో ఉండడం వల్ల బిజినెస్కి ఎంత ఇంపాక్ట్ అవుతుంది అనే దాన్ని బట్టి మనం దాని యొక్క ప్రియారిటీ డిసైడ్ చేస్తాం. ఓకే, ప్రియారిటీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? దానికి ఇచ్చే ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్. ఓకేనా, ప్రియారిటీ అంటే తెలుసు కదా. సో మనకు ఒకళ్ళు ప్రియారిటీ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఒక నలుగురిని ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఎవరు ఎక్కువ ప్రియారిటీ అంటే లైక్ మన ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ ఏంటి? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రియారిటీ. ఓకే, సో ఇన్ ద సేమ్ వే మనకి ఒక 4 to 5 బగ్స్ వచ్చాయి. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ టు ఫిక్స్ ఇట్? ఓకే, 4 బగ్స్ ఉన్నప్పుడు ఏది ఫస్ట్ ఫిక్స్ చేయాలి? దట్ విల్ బి డిసైడెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రియారిటీ. ఓకే, సో ఎలా చెప్తామంటే ఆ 4 బగ్స్లో ఏది ఎక్కువగా అప్లికేషన్కి ఇంపాక్ట్ అవుతుందో దాన్ని మనం వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూగా కన్సిడర్ చేస్తాం. బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీ విల్ గివ్ ద ప్రియారిటీ. ఓకే, so that will see priority will be decided based on the impact of the defect on the application. Okay, that is the first point. Who will decide this? Generally priority will be decided by the project manager. Okay, whenever మీరు ఒక బగ్ రైజ్ చేసేసి మేనేజర్కి కానీ లేదా లీడ్కి కానీ ఇన్ఫార్మ్ చేసినప్పుడు ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ విల్ డిసైడ్ లైక్ అంటే ఆ యొక్క బగ్ని అతను స్టడీ చేసి అది ఎంత ఇంపార్టెంటో లేదా ఎంత త్వరగా ఫిక్స్ చేయాలి అనేది ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ విల్ డిసైడ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక డిఫెక్ట్ని రైజ్ చేశారు. ఓకే, సో ఆ డిఫెక్ట్ని అతను అనలైజ్ చేసి ఇది వెంటనే సాల్వ్ చేయాల్సిన ప్రాబ్లమా లేదా ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి మనకి ఇంకా టైం ఉందా, దీనికంటే ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయా, ఈ విల్ అనలైజ్ చేసి దాన్ని బట్టి ఆ టికెట్కి మీరు రైజ్ చేసిన డిఫెక్ట్ నథింగ్ బట్ టికెట్కి ఈ విల్ ప్రియారిటైజ్. ఓకేనా, ప్రియారిటీ ఇస్తాడు. జనరల్లీ ప్రియారిటీస్ విల్ బి 4 types. ఓకే, జనరల్గా ప్రియారిటీ విల్ బి 4 స్టేజెస్లో ఉంటాయి. ప్రియారిటీ విల్ బి 4 categories. ఓకే, దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే వెరీ హై ప్రియారిటీ, మీడియం ప్రియారిటీ, లో ప్రియారిటీ. ఓకే, this is not a fixed one. Okay, some people will call very critical, major, medium, minor also. So it depends anamata. Just understand the impact, that's it. Okay, like so దాన్ని బట్టి టెర్మినాలజీస్ మారుతూ ఉంటాయి, బట్ దిస్ ఈస్ ద మీనింగ్ హియర్. ఓకే, వెరీ క్రిటికల్,
very actually very critical meaning అది. Okay, 1 minute. క్రిటికల్ మీనింగ్ యాక్చువల్గా వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని, క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నామంటేనే వెరీ హై అని. ఓకే, ఆర్ దే విల్ గివ్ యూ, ఫర్ హై దే విల్ గివ్ యూ మేజర్, ఫర్ మీడియం దే విల్ గివ్ యూ మీడియం ఓన్లీ, for low they will give you minor. Some situations they will call like this also. Okay, so very high priority, medium priority, low priority. Sometimes they will call critical, major, medium and minor issue, like that. So general గా ఇలా కూడా పిలవరు, they just call with the names like this. P not ticket they will call like this: P not ticket, P1 ticket, P2 ticket, P3 ticket అని చెప్పేసి దే విల్ కాల్ విత్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద టికెట్ నేమ్స్ యాక్చువల్గా. సో ఇట్లా క్రిటికల్ ఇష్యూ, నాన్ క్రిటికల్ ఇష్యూ అని కూడా పిలవరు రియల్ టైంలో. దే జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ దట్ పీ నాట్ అంటే వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ దట్ డిఫెక్ట్ విత్ ఇన్ 2 hours. అంటే కంపెనీ గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి. అంటే ప్రాజెక్ట్కి మనం ఎప్పుడైతే ప్రాజెక్ట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తామో ఆ యాక్సెప్ట్ చేసేటప్పుడే ఈ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ మొత్తం రాసుకుంటాం. ఎప్పుడైతే పీ నాట్ ఇష్యూ వస్తుందో మేము మీకు విత్ ఇన్ 2 hours సాల్వ్ చేస్తామని చెప్పేసి, P1 ఇష్యూ వస్తే విత్ ఇన్ 6 hours సాల్వ్ చేస్తామని చెప్పేసి, P2 ఇష్యూ వస్తే విత్ ఇన్ 1 బిజినెస్ వర్కింగ్ డేలో సాల్వ్ చేస్తామని చెప్పేసి, P3 ఇష్యూ వస్తే విత్ ఇన్ 2 బిజినెస్ వర్కింగ్ డేస్లో సాల్వ్ చేస్తామని చెప్పేసి దట్ కమిట్మెంట్ దే విల్ టేక్. సో దట్ బేస్డ్ ఆన్ ది అగ్రిమెంట్. ఓకేనా, సో అగ్రిమెంట్ బట్టి ఆ పీ నాట్ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఆ యొక్క టైం జోన్ సెట్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీ నాట్ ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగ్రిమెంట్లో వాళ్ళు 2 hours ఫిక్స్ చేస్తామని సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ వాళ్ళు మాట ఇచ్చారు అనుకుందాం. సో 2 hours ఫిక్స్ చేస్తామని చెప్పేసి, సో ఎప్పుడైతే పీ నాట్ ఇష్యూ రైజ్ అవుతుందో డెవలపర్స్ హ్యావ్ టు ఫిక్స్ ద ఇష్యూ విత్ ఇన్ 2 hours. నాట్ ఓన్లీ డెవలపర్స్, 2 hours ఆ ప్రాబ్లమ్ని మనం ఫిక్స్ చేసి టెస్టింగ్ చేసి మళ్ళీ ప్రాపర్గా అతనికి సబ్మిట్ చేయాలి. ఓకేనా, సో ఎప్పుడైతే అది మనం సబ్మిట్ చేయలేకపోతామో దట్ ప్రాసెస్, దట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఎస్ఎల్ఏ బ్రీచ్ అయింది అంటారు దాన్ని. ఎస్ఎల్ఏ బ్రీచ్ అవ్వడం అంటారు. ఎస్ఎల్ఏ బ్రీచ్ అవ్వడం అంటే సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్. అంటే మనం ఏదైనా ఒక ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ఇంత టైంలో మనం ఫినిష్ చేస్తామని చెప్పేసి మనం ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా, 1 hour 2 hours అని చెప్పేసి. సో ఎప్పుడైతే విత్ ఇన్ స్టెప్యులేటెడ్ టైంలో మనం ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఫిక్స్ చేయలేకపోతే దెన్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ హ్యావ్ టు పే టు ద క్లయింట్. యాక్చువల్లీ ఇన్ రివర్స్, జనరల్లీ క్లయింట్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్కి మనీ ఇస్తుంది కదా, కానీ ఎప్పుడైతే వాళ్ళ అగ్రిమెంట్ ప్రకారం మనం వాటిని ఫిక్స్ చేయలేకపోయామో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ వాళ్ళే క్లయింట్కి రివర్స్ పేమెంట్ చేస్తారు. అంటే ప్రాబ్లమ్ని మేము విత్ ఇన్ టైంలో ఫిక్స్ చేయలేకపోయాం కాబట్టి. సో అంటే మనలాగా లైక్ 50,000 1 lakh ఉండదు, ఇట్ విల్ బి లైక్ హ్యూజ్ అమౌంట్. దట్ ఈస్ వై అవర్ మేనేజర్స్ ఆల్సో విల్ ఆల్వేస్ పుష్ us to fix the problem as soon as possible because of these things. Okay, so for every issue no they have certain time period, అది దే విల్ కీప్ ఇన్ ద ఎస్ఎల్ అగ్రిమెంట్స్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా, పీ నాట్ ఇష్యూ వస్తే ఇంత టైంలోపు మీకు ఫిక్స్ చేసి ఇస్తామని చెప్పేసి, P2 ఇష్యూ వస్తే ఇంత టైంలో. జనరల్గా అయితే పీ నాట్ అంటే జనరల్లీ 2 hours అట్లా ఉంటుంది. P1 అంటే జనరల్లీ 6 hours. P2 అయితేనేమో జనరల్లీ 1 working day. P2 అయితే 2 working days, లైక్ బిజినెస్ వర్కింగ్ డేస్. అందుకే మనకు సో అంటే హాలిడేస్ కాకుండా బిజినెస్ వర్కింగ్ డేస్ అని చెప్పేసి అగ్రిమెంట్లో క్లియర్గా రాస్తారు. సో దాన్ని బట్టి మనం ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఆ టైంలో ఫిక్స్ చేసి ఇవ్వాలి. సో అందుకే జనరల్లీ పీ నాట్ అండ్ P1 ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు దే విల్ బి మోర్ మైక్రో మానిటరింగ్ అనమాట. ఎందుకంటే విత్ ఇన్ 1 day మనం ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఫిక్స్ చేయాలి కాబట్టి దే విల్ ఫాలో అప్ వెరీ రెగ్యులర్లీ. ఓకే, సో మనకు వచ్చే డిఫెక్ట్ని బట్టి ఇవి డిసైడ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇట్లా 4 types ఉంటాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రియారిటీ. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రియారిటీ. ఓకే, సో దెన్ వాట్ ఈజ్ సివియారిటీ? Severity means urgency of the work. Okay, sorry, what they are given priority. Actually this is severity, no, we just told reverse actually.
Actually, severity will be the impact. And the impact of the application. Severity will be the impact of the application. Severity. 1 minute. It will be the severity actually. Okay. S0, S1, S2, S3. Okay. So now we will see what is priority. Priority. Priority means urgency of the work. Urgency of the work. Urgency of the issue. Urgency of the issue will be decided by the priority. Okay. Urgency of the issue will be decided by the priority. అంటే ఎంత త్వరగా మనం సాల్వ్ చేయాలి దాన్ని బట్టి మనం priority ఉంటుంది. సివియారిటీ మీనింగ్ ఏంటంటే ఆ యొక్క ఇష్యూ రావడం వల్ల అప్లికేషన్కి ఎంత ఇంపాక్ట్, అంటే అప్లికేషన్కి ఎంత ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. సో సివియారిటీ మీనింగ్ ఏంటంటే బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎంత లాస్ జరగవచ్చు అనేది. సో ఇట్ విల్ బికమ్ సివియారిటీ సిచ్యువేషన్. బట్ కొన్ని సో అవే ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు వేటిని మనం ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి, ఇట్ విల్ బి డిసైడెడ్ బై ద ప్రియారిటీ. ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి 4 ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు ఏది మనం ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి, ఇట్ విల్ బి గివెన్ బై ద ప్రియారిటీ. సో generally this priority will be decided by the priority will be decided by the ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్. ఓకే. సో దే నో, అంటే ఏ ఇష్యూకి ఎంత టైం ఉందో ఓవరాల్ ప్రాజెక్ట్ ఐడియా ఉన్న వాళ్ళకి ఒక ఐడియా ఉంటుంది, అంటే ఓవరాల్ ప్రాజెక్ట్ మీద నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఒక ఐడియా ఉంటుంది. సో దే విల్ డిసైడ్ ఎంత టైం ఉంది మనం ఈ ఇష్యూని ఫిక్స్ చేయడానికి అని చెప్పేసి. సో దే విల్ డిసైడ్. ఓకే. సో ఇన్ ద సేమ్ వే హౌ ప్రియారిటీ విల్ బి కేటగరైజ్డ్ ఇంటూ 4. సివియారిటీ ఎలాగైతే కేటగరైజ్ చేశారో ప్రియారిటీ కూడా 4 కేటగరీస్ చేశారు, 4 వేస్లో. సో సేమ్ this thing. Okay. Priority also 4 ways, 4 categories: very high, medium, low. ఒక్క నిమిషం, మీరు చిన్న కన్ఫ్యూజన్ లో పడి ఉండొచ్చు బికాస్ ఆఫ్ మిస్అండర్స్టాండింగ్. జస్ట్ ఐ విల్ ఫినిష్ అప్ విత్ సింపుల్ వర్డ్స్. ఓకే. సివియారిటీ మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక ఇష్యూ రైజ్ అయినప్పుడు ఆ ఇష్యూ వలన బిజినెస్కి ఎంత ఇంపాక్ట్ పడచ్చు అది డిసైడ్ చేసేది సివియారిటీ. ఓకే. సో ఆ ఇష్యూ వల్ల అప్లికేషన్ ఎంత ఇంపాక్ట్ అవుతుంది అనేది డిసైడ్ చేసేది సివియారిటీ. ఆ ఇష్యూని ఎంత త్వరగా సాల్వ్ చేయాలని డిసైడ్ చేసేది ప్రియారిటీ. ఓకేనా. సో ఇంపాక్ట్ అనేది ఎవరికి తెలుస్తుంది? డెవలపర్స్కి ఐడియా ఉండదు, ఎందుకంటే దే విల్ సీ ఓన్లీ కోడింగే చూస్తుంటారు. కానీ రియల్గా అప్లికేషన్ చూసేది టెస్ట్ ఇంజనీర్స్. కాబట్టి ఈ ఇష్యూ పనిచేయకపోతే అప్లికేషన్కి ఎంత ఇంపాక్ట్ అవుతుందో క్లియర్గా టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ చూడగలుగుతున్నారు. కాబట్టి క్యూఏ మేనేజర్ విల్ డిసైడ్ యాక్చువల్లీ సివియారిటీ అంటే ఎంత ఇంపాక్ట్ ఉంది అప్లికేషన్ మీద అనేది క్యూఏ మేనేజర్ విల్ డిసైడ్. బట్ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. యాజ్ ఎ టెస్టింగ్ టీమ్గా మనం ఒక 20-30 బగ్స్ కనిపెట్టి ఉండొచ్చు, కానీ ఏది ముందు ఫిక్స్ చేయాలి అనేది మాత్రం దట్ ప్రియారిటీ విల్ బి గివెన్ బై ది ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్. ఎందుకంటే ఏవి ముందు రిలీజ్ చేయాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు మొత్తం బిల్డ్లో 10-15 ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. వాటిల్లో ఈ రిలీజ్లో లేనివి నెక్స్ట్ రిలీజ్లో, అంటే వాటిలో కొన్ని నెక్స్ట్ రిలీజ్లో ఉన్నాయి అనుకుందాం. అంటే వాటిలో అంటే కొన్ని బగ్స్ మనం కనిపెట్టాము, కానీ ఆ బగ్స్ కమింగ్ రిలీజ్లో మనం రిలీజ్ చేయట్లా. అంటే నెక్స్ట్ బిల్డ్ ఎప్పుడైతే మనం రిలీజ్ చేస్తామో ఆ అప్డేట్లో మనం ఈ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ మనం డిప్లాయ్ చేయట్లేదు అనుకుందాం. అప్పుడు మనకు టైం దొరుకుతుంది కదా, సో నెక్స్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ వరకు. సో అటువంటి బగ్స్ని ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఏం చేస్తారంటే నెక్స్ట్ స్ప్రింట్కి మూవ్ చేస్తాడు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ స్ప్రింట్కి మూవ్ చేసి మనం కస్టమర్కి ఏవైతే నెక్స్ట్ వీక్లో ఇస్తామని చెప్పామో అటువంటి వాటిని మాత్రమే ప్రియారిటైజ్ చేసి ముందు సాల్వ్ చేయమని చెప్తాడు. సో దట్ ఐడియా విల్ బి హ్యావింగ్ ఓన్లీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ యాక్చువల్లీ. ఓకే. ఈ రెండు ఇతర లైక్ మీకు ఒక ఐడియా ఉంది కదా, సివియారిటీ అండ్ ప్రియారిటీ. లేదంటే కొంచెం స్లోగా చెప్తాను, అందుకోసం ఏమైనా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారా?
Okay, Veena. Sorry. Yeah. Okay, right? Oh, Okay. So then, Veena, question to you. Okay, question to you. Like, can you like speak little bit louder? I will write one example. Login is, and when I try to log in, right? Okay, when I try to log in, that login page is taking me to the. I will write clearly. When I try to log in, that login that login page that login page is taking me to the blank page. Tell me, it is which type of severity? Very higher, medium, lower? When I very high, tried, right? very high, very good. Okay, because it is login page. So login page work అవ్వకుండా, so రిమైనింగ్ ఏ ఫంక్షనాలిటీస్ మనం యాక్సెస్ చేయలేము కాబట్టి వీ హ్యావ్. Can't do anything without login సారీ, page, right? సారీ. We can't do anything without login Yeah, page, right? yeah, we cannot do anything if login page is not working, so we can consider it as very high severe. Okay, very high severity. Okay, very good. Can you tell me priority point of view? Veena, can you tell me priority point of view? If login password will not work, then we No, can. this is the issue I told clearly. uh, this issue need to be solved, or it is having some time, that based on that we will prioritize, right? That I am asking, Yeah, like no, it very high needs to be solved. very. Very high point. Yes, it is very high priority also. Okay, very high priority also. Very good. Okay. So this is whenever you found these kind of issues, no, then this type of issues we will call it as p naught s naught issues. p naught s naught issues. Okay, these things we have to solve as soon as possible. Maybe it will give you 1 hour also sometimes. Okay na, not 2 hours టైం కూడా ఇవ్వరు, ఎందుకంటే లాగిన్ పేజ్ పని చేయ అంటే మీరు విత్ ఇన్ 1 hour లో ఫినిష్ చేయకపో లాగిన్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి. సి హాఫ్ జస్ట్ మీరు రియల్ టైంలో ఫేస్ చేసి ఉంటారు. సడన్ గా మిడ్ నైట్ టైంలో ఎప్పుడైనా మనం చాటింగ్ చేసుకునేటప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ స్ట్రక్ అయ్యి ఉండొచ్చు. అంటే మనం మెసేజెస్ సెండ్ చేస్తుంటే వెళ్ళకపోయి ఉండొచ్చు, లేదా ఫేస్బుక్ కంటిన్యూస్గా 20 minutes పనిచేయకపోయి ఉండొచ్చు, లేదా వాట్సాప్ 20 minutes పనిచేయకపోయి ఉండొచ్చు. అటువంటప్పుడు ఏమవుతుంది, సో ఆ 20 minutes లో ఎంతమంది కస్టమర్స్ వాట్సాప్ని యూజ్ చేస్తున్నారో దే హ్యావ్ ఫేస్డ్ ఇష్యూ అండ్ దే విల్ లాస్ కంట్రోల్ ఓవర్ ఇట్. ఓకే, అంటే కంట్రోల్ ఓవర్ ద అప్లికేషన్. సో కాబట్టి అటువంటి ఇష్యూస్, సో వాట్సాప్ తీసుకోండి, జస్ట్ మెసేజ్ చేంజ్ చేయడమే మెయిన్ క్రైటీరియా. సో అదే వెళ్ళట్లేదు బికాస్ ఆఫ్ ద సర్వర్ ఇష్యూస్. ద బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్ మెయింటెనెన్స్ ప్రాబ్లమ్ అయి ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు. కానీ అదే పని చేయట్లా. అది పని చేయకపోతే దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ యూజ్ ఇట్, రైట్? ఇన్ ద సేమ్ వే ఒక అప్లికేషన్కి లాగిన్ పేజే పని చేయనప్పుడు ఇంకా మనం లోపలికి వెళ్ళి ఏమీ చేయలేం. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ వెరీ హై ప్రియారిటీ అండ్ వెరీ హై సివియారిటీ. బికాస్ 1 hour అమెజాన్ పని చేయకపోతే ఎంతమంది కస్టమర్స్ లాస్ అవుతుంది మీరే చెప్పండి. ఎవ్రీ డే సమ్ పీపుల్ విల్ బై ప్రొడక్ట్స్ కదా, లైక్ అవుట్ ఆఫ్ 700 crore పీపుల్ ఎవ్రీ డే ఖచ్చితంగా ఎంతో కొంతమంది అమెజాన్ అప్లికేషన్ ఆన్ దట్ ఒక సెకండ్ లో చూస్తూ ఉంటారు. అటువంటిది గంట సేపు ఒక అప్లికేషన్ పనిచేయకపోతే ఆల్ దోస్ కస్టమర్స్ విల్ సైలెంట్లీ మూవ్ టు ద ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ ఈబే కానీ స్నాప్డీల్ కానీ వెళ్ళిపోతారు ఆటోమేటిక్. సో దట్ ఇంపాక్ట్ విల్ బి దేర్. దట్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు ఫిక్స్ ఇట్ విత్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. So that is why we are concentrating as a very high priority and very high severity situation here. Now, next question to Akka మీరు చెప్పండి. My question is, there is about us link is there. Okay, it is going to, when I clicked on this, it is going to blank page. It is going to blank page. Yeah, this is my question. Severity point of view.
Okay. Akka, can you try this? Yes, funny. I think we can categorize this into medium because about us is not that much severe one, I Okay, guess. actually medium and high present to neglect చేయండి. Just think about very high or low. These two point of view అయితే ఎలా ఇస్తారు? అంటే ఎందుకు Okay. ఐఎమ్ గివింగ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే ఇంటర్వ్యూలో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ కెన్ యూ టెల్ మీ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వెరీ హై సివియారిటీ, వెరీ హై ప్రియారిటీ, లైక్ దట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్. అంటే దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫోర్ కాంబినేషన్స్ యాక్చువల్లీ. ఏమేం కాంబినేషన్స్ అంటే వెరీ హై సివియారిటీ, వెరీ హై ప్రియారిటీ కాంబినేషన్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పమంటున్నారు. వెరీ హై సివియారిటీ, లో ప్రియారిటీ వన్ ఎగ్జాంపుల్. వెరీ హై ప్రియారిటీ, వెరీ లో సివియారిటీ ఒక ఎగ్జాంపుల్. లో సివియారిటీ, లో ప్రియారిటీ ఒక ఎగ్జాంపుల్. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ దీస్ టూ కాంబినేషన్స్ మోస్ట్లీ. అంటే ఈ ఫోర్ కాంబినేషన్స్ లో ఫోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే కెన్ టెల్ ఇన్ దట్ అనమాట. సో దట్స్ వై దట్స్ వై ఐఎమ్ గివింగ్ దీస్ ఫోర్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో కెన్ యూ థింక్ ఇన్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ? Low, funny. About as link, okay, it is low for severity or priority, both are Severity. Low severity. low severity. Okay, what about priority point of view? Priority is also low. Yeah, okay. I will just give a small justification for this. Actually it will be a very high actually. Why, I will tell you. Okay, see this about us meaning is what? About us meaning about the company, right? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అమెజాన్ మీద అమెజాన్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తున్నారు. అమెజాన్ లో ఉన్న అబౌట్ అస్ క్లిక్ చేస్తే మీనింగ్ ఏంటి? అబౌట్ అమెజాన్ అని. అస్ మీనింగ్ ఏంటంటే ప్రెసెంట్ ఏ అప్లికేషన్ లో ఉన్నామో దాని మీనింగ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ప్రైమస్ బ్యాంక్, ఇఫ్ యూ టేక్ ప్రైమస్ బ్యాంక్, if you take this primus bank, there is about us button here. Okay, about us button here. What is the meaning of about us? About primus bank అని. అదే ఫేస్బుక్ లో తీసుకుంటే ఇఫ్ యూ టేక్ ఇన్ ఫేస్బుక్, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఇన్ ఫేస్బుక్ ఆల్సో మేబీ అబౌట్ అస్ విల్ బి దేర్. అబౌట్ మీనింగ్ ఏంటి? అబౌట్ ఫేస్బుక్ అని. అబౌట్ ఫేస్బుక్ అని, లైక్ ఫేస్బుక్ ఈజ్ ఎ మెటా కంపెనీ, దే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ దేర్ కంపెనీ. ఓకే, దేర్ కంపెనీ. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే అబౌట్ అస్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఇట్ డిస్క్రైబ్స్ అబౌట్ ది ప్రొడక్ట్ ఓనర్. ఓకే, ప్రొడక్ట్ ఓనర్. సో ఒక ప్రాజెక్ట్ కోసం మనం వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ప్రాజెక్ట్ గురించిన ఇన్ఫర్మేషనే మనం మిస్టేక్ రాసామనుకోండి, సి బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నథింగ్ విల్ ఇంపాక్ట్. బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నథింగ్ విల్ ఇంపాక్ట్ హియర్. ఓకేనా? దట్ ఈస్ వై లో సివియారిటీ పెట్టాం. ఐ యాక్సెప్టెడ్ యువర్ పాయింట్. బట్ క్లయింట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో హీ విల్ ఎస్కలేటర్స్. ఓకే, క్లయింట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అతను ఏమంటాడంటే ఎవరి పేరు అంటే ఎవరైతే ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారో వాళ్ళ గురించే మీరు నెగ్లెక్ట్ చేశారంటే అప్లికేషన్ మీరు ప్రాపర్గా చేయరనే నమ్మకానికి రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. ఓకే, సో అంటే ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చింది నేను, సో మీరు నా గురించే ప్రాపర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ రాయలేకపోయారు. సో దెన్ హౌ ఐ విల్ బిలీవ్ యూ విల్ డెవలప్ మై ప్రోడక్ట్ బెస్ట్ అని చెప్పేసి. సో దట్ ఈస్ వై క్లయింట్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. ఓకే, క్లయింట్ విల్ టెల్ యూ ఫిక్స్ ఇట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ అని చెప్పేసి. అంటే ఎంత త్వరగా కావాలంటే అంత త్వరగా ఫిక్స్ చేయమని చెప్తాడు. So that is called, that is why we have to take it as a very high priority, this one. Okay, like we have to understand that. Got it my point? Akka? Yes, funny. Okay, I will give you one more example, one more question. uh, company logo spelling mistake is there. Spelling mistake is there. Okay, for example actual spelling is, okay, for example actually sorry అంటే క్లయింట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈస్ అమెజాన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ అని ఉండాలి. ఓకేనా? బట్ యాక్చువల్ సిచ్యువేషన్ ఏముందంటే యాక్చువల్గా అయితే అక్కడ AMAZON ఉండాలి యాక్చువల్గా అయితే. బట్ ఒక ఎం ఎక్స్ట్రా పడింది. ఓకేనా? వైల్ ప్రిపేరింగ్, వైల్ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్స్ వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఒక ఎం ఎక్స్ట్రా పడింది.
ఒక ఎం ఎక్స్ట్రా పడింది. ఓకే, దెన్ కెన్ యూ జస్టిఫై దిస్ వీణా, which type of this, which type of what? High severity. Veena, can you think about this? See, ఈ అమెజాన్ ప్లేస్ లో అమెజాన్ పడడం వల్ల బిజినెస్ కి ఏం ఇంపాక్ట్ ఉండదు కదా. But the people will think, right, it's original or it's duplicate. యా, అది ఎవరు ఆలోచించాలి? పీపుల్ అనే వాళ్ళు డూప్లికేట్ అనుకుంటారు అనేది యా బిజినెస్ కి ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. కానీ ఇంకా మనం రిలీజ్ చేయలేదు కదా ప్రోడక్ట్, రిలీజ్ చేయలేదు, టెస్టింగ్ ఫేజ్ లోనే ఉంది కదా. కట్ ఇట్. సి, వన్స్ టెస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత డిప్లాయ్మెంట్కి వెళ్తాం రియల్ టైంలో. అంటే మనం ఇంకా రియల్ పీపుల్కి రిలీజ్ చేయలేదు. సో రియల్ పీపుల్కి రిలీజ్ చేయనప్పుడు సో దే వోంట్ సీ దిస్ అమెజాన్ అంటారు. ఓన్లీ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ లోపల ఉన్న వాళ్ళే చూస్తుంటారు. కాబట్టి సో బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రెసెంట్ అయితే ఇష్యూ లేదు కదా. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి క్లయింట్ చూస్తాడు కదా. సో ఖచ్చితంగా క్లయింట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది, టెస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది, సాఫ్ట్వేర్ పీపుల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది. ఇయర్ ఆల్ ఆర్ ఇన్వాల్వింగ్. ఇంకా రియల్ టైం కస్టమర్స్ ఇంకా రాలేదు. సో కాబట్టి వీ కెనాట్ సివియారిటీ హై ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కదా. Medium severity. No, you can give low only. అంటే like these two you neglect. So it is not severity. ఎందుకంటే బిజినెస్ మీద ఏం ఇంపాక్ట్ అవ్వదు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఓకే, కంపెనీ పీపుల్ ఏం చేస్తారంటే లైక్ ఎవరైతే కస్టమర్స్ యూజ్ చేస్తున్నారో మేబీ ఇది డూప్లికేట్ కంపెనీ అని అనుకోని ఉండొచ్చు. కెన్ యూ ట్రై దిస్, ట్రై టు లాగిన్ విత్ AWWAZON. What will happen? Amazon will open. No problem. Okay. At the end, Amazon only will open. Even if you are giving spelling mistake also, it will open Amazon only. So kabatti they will believe Amazon only, but no one will see here spellings and all. అంత ఫోకస్ ఇక్కడికి వెళ్ళదు. కానీ క్లయింట్ విల్ సీ, ఎందుకంటే ఎవరిదైతే బిజినెస్ క్లయింట్ ఖచ్చితంగా చూస్తాడు నా ప్రొడక్ట్ యొక్క కంపెనీ పేరు ప్రాపర్గా ఉందా లేదా అని చెప్పేసి. సో దట్ ఈస్ వై we have to fix it as soon as possible. But it is not impacting the business. So that's why we are keeping low severity. బట్ అది వెంటనే ఫిక్స్ చేయాలి. ఎందుకు ఫిక్స్ చేయాలంటే ఒకటి క్లయింట్ ఒప్పుకోడు, రెండు మీరు చెప్పినట్టు కస్టమర్స్ అది డమ్మీ అప్లికేషన్ అని చెప్పేసి, డూప్లికేట్ అప్లికేషన్ అని చెప్పేసి స్పృహలోకి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో దట్ పాయింట్ ఆల్సో. సో కాబట్టి క్లయింట్ మీరు చెప్పిన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కస్టమర్స్ నమ్మరు. కాబట్టి మనం వెంటనే సాల్వ్ చేయాలి. కానీ వాళ్ళు ఆ యొక్క అప్లికేషన్ యూజ్ చేసే ప్రొడక్ట్స్ కొంటే ప్రాపర్గానే వస్తాయి. ఫంక్షనాలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏమి ఇష్యూస్ లేవు. జస్ట్ ఆ ఇంటర్ఫేస్ లో ఉన్న అసలు లోగో లేదా స్పెల్లింగ్ లో ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, సింపుల్ చెప్పాలంటే. సో కాబట్టి ప్రొడక్ట్స్ ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు, ప్రాపర్గానే ఆపరేషన్స్ జరుగుతాయి, బట్ క్లయింట్ విల్ లాస్ దే ఫెయిత్. సో దట్ ఈస్ వై వీ హ్యావ్ టు ఫిక్స్ ఇట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. సో దానికి మనం అందుకే ప్రియారిటీ ఇచ్చాం. ఓకేనా? వెరీ హై ప్రియారిటీ ఇచ్చాం. ఓకే, నెక్స్ట్. Okay, I will ask one more thing. For example, charging problem is there. Charging problem is there in iPhone 16 model. Can you tell me this, Akka?
మీరు సింపుల్గా ఏంటంటే ఫంక్షనాలిటీస్లో ఏమైనా ఇష్యూస్ వచ్చాయనుకోండి, అది సివియర్. ఎందుకంటే ఫంక్షనాలిటీ ఏదైనా పని చేయకపోతే ప్రొడక్టే ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది కాబట్టి బిజినెస్కి సివియర్. ఓకేనా, బిజినెస్కి సివియర్. అట్లా ఆలోచించండి. ఎంత టైం ఉంది ఇది ఫిక్స్ చేయడానికి అని చెప్పేది ప్రియారిటీ. ఓకేనా, టైం విల్ డిసైడ్ బై ద ప్రియారిటీ విల్ డిసైడ్ బై ద టైం. బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో విల్ బి డిసైడ్ బై ద సివియారిటీ. సో దట్ అంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే ఫంక్షనాలిటీ పనిచేయలేదు అనుకోండి, ఫంక్షనాలిటీ పనిచేయట్లేదు, దెన్ సివియారిటీ ఎక్కువ ఉన్నట్టు. ఫంక్షనాలిటీ పని చేయకుండా మనకు టైం ఉంది అనుకుందాం. ఓకేనా, ఫంక్షనాలిటీ పని చేయట్లేదు కానీ చాలా టైం ఉంది, అప్పుడు ఏం చెప్పొచ్చు, సివియారిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎక్కువే కానీ మనకు టైం ఉంది కాబట్టి ప్రియారిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో లో ప్రియారిటీ తీసుకోవచ్చు. అట్లా. సో రెండింటి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించండి. ఓకే, Veena, can you try this? Manasaka was left from network issues. I think Charging high problem. severity. Yeah, very high severity. Okay, because it is a functionality issue. Okay, it is a functionality issue. Okay, then what about priority? If you observe Medium real priority. time, sorry, Medium priority. యా వీ కెన్. బట్ కరెంట్ ఏంటంటే మీరు మీడియం హై ఆలోచించొద్దు అంటున్నాను. ఎందుకంటే నో వన్ విల్ ఆస్క్ యూ కెన్ టెల్ మీ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మీడియం సివియారిటీ, మీడియం ప్రియారిటీ, అట్లా ఎవరు అడగరు ఇంటర్వ్యూస్. సో ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ 4 ఎగ్జాంపుల్స్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ. ఎందుకంటే దే విల్ ఫోకస్ మోర్ ఆన్ దిస్ థింగ్స్. వెరీ హై ప్రియారిటీ, లో సివియారిటీ, వెరీ హై సివియారిటీ, లో ప్రియారిటీ. అంటే మీకు సింపుల్ చెప్పాలంటే ఇవి 4 అడుగుతారు వాళ్ళు ఎక్కువ ఇంటర్వ్యూస్లో. మిమ్మల్ని అడిగేది హై ప్రియారిటీ, సారీ, వెరీ హై ప్రియారిటీ, వెరీ హై ప్రియారిటీ, సివియారిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎక్కువ ఉండకూడదు. అదేవిధంగా సివియారిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దిస్ వన్, ఐ థింక్ దిస్ వన్. ద సేమ్ వే S0, P0, S0, P3, ఇవి 4 అడుగుతారు. ఓకే, ఇవి 4 దే విల్ ఆస్క్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ. ఓకేనా. సో మీనింగ్ ఏంటి, వెరీ హై ప్రియారిటీ, వెరీ హై సివియారిటీ. అదేవిధంగా వెరీ హై ప్రియారిటీ, లో సివియారిటీ, వెరీ హై సివియారిటీ, వెరీ హై ప్రియారిటీ. ఐ థింక్ 1 minute, better we will write this thing. Very high priority, very high priority, low severity. Okay, very high severity. In the same way, very high severity, low priority. So these 3 actually, okay, these 3 they will ask in interview. Okay na. So meeku andukani, so very high priority, low severity, very high priority, very high severity, very high severity, low priority. Okay, low severity and low priority. సో ఇవి 4 దే విల్ ఆస్క్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ బికాస్ దీస్ ఆర్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ కేసెస్ కదా. మీడియం అండ్ ఆల్ మిడిల్ థింగ్స్ అంటే అంత ఇష్యూస్ ఏమి ఉండవు. ఓకే, అంటే ఎస్ఎల్ఏ బ్రీచ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ. కానీ దీస్ 4 ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్ కేసెస్. దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ జస్ట్ థింక్ అబౌట్ దీస్ 4 పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. జస్ట్ లీవ్ ఇట్ మీడియం, హై అండ్ ఆల్, బట్ వెరీ క్రిటికల్ అండ్ లో, దట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించి యూ జస్ట్ టెల్ మీ. iPhone 16లో ఛార్జింగ్ పనిచేయకపోవడం వెంటనే సాల్వ్ చేయాల్సిన ఇష్యూవా లేదా ఇంకా చాలా టైం ఉందా? జనరల్లీ యూ థింక్ We need to solve quickly. yeah, actually it is quickly, but if it is iPhone 14,
If it is iPhone 14, we have to solve very quickly because iPhone 14 present market లో నడుస్తుంది. But iPhone 16 will take, I think, 2 years of time to come into the real market, right? Then it's low priority. Yeah. Okay, we have time, so that's why we'll give here low priority. So so whenever you are deciding priority, think about time point of view. Whenever you are deciding severity, think about functionality point of view. Functionality పని చేయట్లేదు అంటే మనం చూసే ఫంక్షనాలిటీని బట్టి ఎక్కడో ఇఫ్ యు టేక్ దిస్ ఫేస్బుక్, కమ్ బ్యాక్వర్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫేస్బుక్ లో ఇక్కడున్న 1 minute, ఇక్కడున్న డెవలపర్స్ పనిచేయట్లా. బట్ ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసి ఏ పర్సన్ ఈ డెవలపర్స్ ఓపెన్ చేయడు. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫంక్షనాలిటీ, బట్ ఎవరు యూజ్ చేయరు. సో ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవ్వట్లా, కానీ ఎక్కువ మంది యూజ్ చేయరు. అప్పుడు మీరు ఏం చెప్పొచ్చు, వీటికి లో సివియారిటీ అని పెట్టొచ్చు. ఈవెన్ ద ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవ్వకపోయినా, కానీ ఆ ఫంక్షనాలిటీ ఎవరు యూజ్ చేయరు కాబట్టి యూ కెన్ కన్సిడర్ లో సివియారిటీ అండ్ లో ప్రియారిటీ ఆల్సో కదా. లో ప్రియారిటీ ఆల్సో అట్లా అంటే సింపుల్. మీరు ఏం ఆలోచిస్తారంటే సివియారిటీ డిసైడ్ చేసేటప్పుడు ఫంక్షనాలిటీ గురించి ఆలోచించండి. ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవ్వనప్పుడు ఆ ఫంక్షనాలిటీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ని బట్టి మీరు సివియారిటీ డిసైడ్ చేయండి. ఓకే. ప్రియారిటీ ఎలా డిసైడ్ చేస్తారంటే ఆ యొక్క ఇష్యూని సాల్వ్ చేయడానికి మీకు పట్టే టైం, అంటే మీకు ఉన్న టైంని బట్టి ప్రియారిటీ డిసైడ్ చేయండి. ఓకే. దట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ మై అజెండా యాక్చువల్లీ. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ లో సివియారిటీ అండ్ లో ప్రియారిటీ, యూ కెన్ టేక్ దట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లో సివియారిటీ, దానికి ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఏ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్, ఏ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ of some word in the content of home page. For example, if you take this Primus Bank, it is a banking application. ఇక్కడ ఎక్కడో వెన్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంది. WEHN అని రాశాడు. WHEN కాకుండా WEHN రాశాడు. హూ విల్ కేర్ గైడ్ అటువంటి. సో కంటెంట్ లోపల ఉన్న spellings, no one will care and nothing will impact the business also. So that kind of issues we will call it as a low priority and low severity. So like that we have to give the priority and severity anamata. మీకు కావాలంటే you can try some more if you want. Application crashing. Can you tell me this? Application crash అయిపోతుంది ఏదో ఒకటికి. When we click on login link. Okay, tell me this. ఇది ప్రెజెంట్ యూజ్ చేస్తున్న అప్లికేషన్. ఓకేనా, ఫీచర్ కాదు, లైక్ iPhone 16 లాగా ఫీచర్ రిలీజ్ కాదు. సో కరెంట్ మార్కెట్లో ఉన్న దాంట్లో లాగిన్ మీద క్లిక్ చేస్తుంటే అప్లికేషన్ క్రాష్ అయిపోతుంది. It's very high severity and very high priority. Yes, very good. Okay na, I will write like this: very high priority and very high severity. Yes. Okay. Slight change in logo color. Can you tell me this? అంటే ఏదో ఇప్పుడు మనకి లోగోస్ ఉంటాయి కదా ప్రతి అప్లికేషన్ కి. లైక్ ప్రైమస్ బ్యాంక్ ఇది లోగో రెడ్ కలర్ ఏదో ఉంది, ఏదో కొంచెం ఆరెంజ్ కలర్ అట్లా వచ్చింది. ఓకేనా, ఇక్కడ ఆరెంజ్ ఉంది, సో వేరే కలర్ ఏదో వచ్చింది. యా, దట్ ఈస్. కెన్ యూ టెల్ మీ దట్? That will depend on the CSS team. Yeah, tell me. Low severity. Yes. High priority. Very good. Okay. I wrote that one here. High priority. Very good. So like that you have to tell. Got it? No points, no? Yeah. Akka, I think we not understand. Mans akka, మీకు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఏమని చెప్పను అక్క? లేదు ఫనీ, క్లియర్. ఓకే. ఇంకో డౌట్ ఫనీ, ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఇన్ ద కంటెంట్ అన్నారు కదా, అయితే ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనకు లింక్స్ లోపల స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉంటే అది కూడా లో ప్రియారిటీగానే తీసుకోవచ్చా మనము? లేదు, లింక్ ఈజ్ ఎ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షనాలిటీ కదా. దెన్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ దెమ్. ఓకే.
That's why I specifically written here content. కంటెంట్. Yeah. So క్లియర్ every కంటెంట్. word is important. ఇక్కడ కూడా ఇందాక కూడా జస్ట్ ఇక్కడ 14 ఇక్కడ 60 కాకుండా 14 పెడితే we can consider very high priority. Purposely I kept time చూపించడం కోసం I kept this one. Okay. Okay. Yes, fine. Yeah. Remember those 4 examples. Okay. Very high priority, very high severity. Very high priority, low severity. Very high severity, low priority. Low severity, low priority. ఈ 4 కేసెస్కి ఖచ్చితంగా మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ మెమరైజ్ చేసి పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే డెఫినెట్లీ దే విల్ ఆస్క్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫ్రెషర్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్ నో దే విల్ ఆస్క్ యూ ఇండైరెక్ట్లీ విచ్ ఈస్ ద వెరీ బిగ్గెస్ట్ ఇష్యూ యూ ఫౌండ్ ఇన్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్. అంటే మీరు ఒక పెద్ద మిస్టేక్ని కనిపెట్టింది ఏదైనా ఉంటే చెప్పండి అని చెప్పేసి దే విల్ ఆస్క్ యూ. అంటే ఇండైరెక్ట్గా అడుగుతారు అంతే. సో యూ హ్యావ్ టు టెల్. సో దట్స్ వై యూ జస్ట్ కీప్ సమ్ ఆన్సర్స్ అనమాట. ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలన్నా ఎక్స్పీరియన్స్ తగ్గట్టుగా ఆన్సర్ పెట్టుకోండి. Freshers they can keep these examples. Okay. Yeah. Now we will see next one. So based on that defect tracking. Okay. Severity and priority will be decided. The tracking అయిపోలేదు. I have to tell you next process. Severity and priority will be decided. That next one is remark status. What is the remark status? Nothing but defect tracking. Okay. Defect tracking. అంటే I will tell you what it is called. జనరల్లీ దీన్ని టెస్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఎలా పిలుస్తారంటే బగ్ లైఫ్ సైకిల్ అని పిలుస్తారు. బగ్ లైఫ్ సైకిల్ అనే నేమ్తో పిలుస్తారు. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ బగ్ లైఫ్ సైకిల్. ఓకే. ఐ థింక్ ఇట్ విల్ టేక్ 15 minutes అండ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఐ విల్ స్టాప్. ఓకే. సో బగ్ లైఫ్ సైకిల్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక టెస్ట్ ఇంజనీర్ బగ్ని కనిపెట్టినప్పటి నుంచి, ఓకేనా, ఒక టెస్ట్ ఇంజనీర్ బగ్ని కనిపెట్టినప్పటి నుంచి అదే టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఆ బగ్ని క్లోజ్ చేసేంత వరకు ఆ బగ్ తిరిగే సైకిల్, అంటే ఆ బగ్ ఫాలో అయ్యే స్టెప్స్ ఏంటి, ఏం జరుగుతుంది ఆ బగ్కి. ఓకేనా. సో దట్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద బగ్ లైఫ్ సైకిల్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. అంటే మీకు ఒక మాటలో అర్థం అవ్వదు. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో వాట్ ఈస్ ద బగ్ లైఫ్ సైకిల్? బగ్ లైఫ్ సైకిల్ విల్ explains about a bug will explains about a status of the bug. Actually will explains about a status of the bug. It meaning ఏంటంటే what are the various statuses the bug will move what are the various statuses the bug will move from its origin to its closure. అంటే ఒక టికెట్ ఆరిజిన్ అంటే ఒక టికెట్ ఓపెన్ అయిన దగ్గర నుంచి ఒక టికెట్ క్లోజ్ అయ్యేంత వరకు ఏ స్టేటస్ మారుతూ వెళ్తుంది ఒక బగ్. ఓకేనా. టిల్ ఇట్స్ క్లోజర్ ఈస్ కాల్డ్ బగ్ లైఫ్ సైకిల్. ఓకే. వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ స్టేటసెస్ ద బగ్ విల్ మూవ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఓపెన్ స్టేటస్ టు టిల్ క్లోజ్డ్ స్టేటస్. అంటే సి వాట్ విల్ హ్యాపెన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ క్లియర్లీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ అంటే, సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ మానస అక్క ఒక టెస్ట్ ఇంజనీర్ అనుకుందాం. ఓకే. కన్సిడర్ హియర్ డెవలపర్ ఈజ్ శ్రావణి. ఓకే. మానస అక్క ఈజ్ ఏ టెస్ట్ ఇంజనీర్. కన్సిడర్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రివర్స్ లోటస్ ఏనా. Okay. So for example, Shravani was a developed application and was submitted to the testing team. Nothing but here testing team ni represent chesedi Manasa akka anukundam. Shravani was a developer. So she developed the application and submitted to the testing team. Okay. So testing team like Manasa akka tested the application. Okay. Tested the application and she found one defect anukundam. Okay. She found one defect. Okay. That first point, test engineer
చాలా పట్టుకుంటారు, ఒక డిఫెక్ట్ ఫాలో అవుదాం మనం. ఓకే, టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఫౌండ్ వన్ డిఫెక్ట్. ఓకే, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, he will create a defect report. ఓకేనా. ద టికెట్ స్టేటస్ ప్రెజెంట్ ఏంటంటే అప్పుడే, సారీ, టికెట్ స్టేటస్ ఏంటంటే అప్పుడే ఓపెన్, లైక్ అప్పుడే క్రియేట్ చేశారు కాబట్టి ద టికెట్ స్టేటస్ విల్ బి న్యూ. ఓకే, ద టికెట్ స్టేటస్ విల్ బి న్యూ. సో టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఫౌండ్ వన్ డిఫెక్ట్ అండ్ హీ ఓపెన్స్ ద టికెట్. ఆ స్టేటస్ ఏంటంటే దట్ స్టేటస్ ఆఫ్ ద టికెట్ ఈస్ న్యూ. వాట్ విల్ హ్యాపెన్, this ticket will forward to the, that ticket will be forwarded to the project manager, లేదా you can name it development head కి కానీ ఆర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కి కానీ ఈ టికెట్ వెళ్తుంది. ఓకే, వాట్ he will do, he will validate the issue. ఓకేనా, లేదా he will validate the defect. ఓకే, వ్యాలిడేట్ చేయడం అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇది నిజంగానే ప్రాపర్ ఇష్యూనా కాదా అని ఒక వ్యాలిడేట్ చేస్తాడు. కొంతమంది ఏంటంటే చిన్న చిన్న వాటిని కూడా డిఫెక్ట్స్ లాగా కీప్ ఆన్ రైజింగ్ బగ్స్ అనమాట. సో అందుకోసం ఏం చేస్తారంటే ముందు డెవలపర్స్కి ఇచ్చే ముందుగానే ఒకసారి వ్యాలిడేట్ చేస్తారు. సో వ్యాలిడేట్ చేసి ఇఫ్, ఓకేనా, ఇఫ్ డిఫెక్ట్ ఈజ్ వ్యాలిడ్, ఒకవేళ డిఫెక్ట్ వ్యాలిడ్ అయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫెక్ట్ ఈజ్ ఇన్వాలిడ్ అనుకుందాం ఫస్ట్. ఇఫ్ డిఫెక్ట్ ఈజ్ ఇన్వాలిడ్, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ విల్ కీప్ ఇట్ యాజ్ రిజెక్టెడ్ అనే స్టేటస్ కి మూవ్ చేస్తాడు. ఓకేనా, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ విల్ కీప్ దట్ స్టేటస్ ఇంటూ రిజెక్టెడ్, ఎందుకంటే అది ఇన్వాలిడ్ ఇష్యూ కాబట్టి. వ్యాలిడ్ రీజన్ అయితే మనం దాన్ని కన్సిడర్ చేస్తాం, ఇన్వాలిడ్ రీజన్ అయితే కన్సిడర్ చేయం కదా. సో వాట్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ విల్ డూ, he will make the status from new to rejected status కి మూవ్ చేస్తాడు. రిజెక్ట్ చేసాడంటే ఇంకా దెన్ రిజెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే దట్ థింగ్ విల్ సీ లేటర్. రిజెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందో మనం తర్వాత చూద్దాం. ఒకవేళ ఆ డిఫెక్ట్ అనేది వ్యాలిడ్ అవుతే, ఇఫ్ డిఫెక్ట్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ అయితే, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఇఫ్ ద డిఫెక్ట్ ఈజ్ వ్యాలిడ్, then what will happen, he will just examine that, అంటే దాన్ని ఏమంటారు, he will just examine చేసి ఎగ్జిస్టింగ్ గా కాదా చూస్తాడు, ఎగ్జిస్టింగ్ డిఫెక్టా కాదా చూస్తాడు. అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ లైక్ దట్. ఓకే, ఎగ్జిస్టింగ్ అని చెప్పేసి చెక్ చేస్తాడు. ఎగ్జిస్టింగ్ మీనింగ్ ఏంటంటే, టెస్టింగ్ టీంలో 3-4 ఉంటారు. ఇదే డిఫెక్ట్ నీకంటే ముందు వేరే వాళ్ళు కనిపెట్టి ఉండొచ్చు. సో వాళ్ళు రైస్ చేసి ఉండొచ్చు కదా మీకంటే ముందే. సో కాబట్టి ఆల్రెడీ ఉన్న డిఫెక్ట్స్ తో మీరు కొత్తగా రైస్ చేసిన డిఫెక్ట్స్ ని కంపేర్ చేస్తాడు. సేమ్ డిఫెక్ట్ మీరు కానీ ట్రై చేశారనుకోండి, అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న డిఫెక్ట్స్ లోంచి మీరు ఒక ట్రై చేశారనుకోండి, సో దీన్ని మళ్ళీ సాల్వ్ చేయడం ఎందుకు, ఆల్రెడీ ఎవరో వేరే టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఆ డిఫెక్ట్ ని రైస్ చేశాడు కాబట్టి, సో ఆ డిఫెక్ట్ ని ఎవరో డెవలపర్ వర్క్ చేస్తున్నారు. సో అది ఎలాగైనా ఫిక్స్ అవుతుంది. కాబట్టి దీన్ని ఒకటే డిఫెక్ట్ మళ్ళీ వచ్చింది దాని మీనింగ్. సో ఎగ్జిస్టింగ్ గా కాదా అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, సో ఇటువంటి డిఫెక్ట్ ముందే ఎవరైనా రైస్ చేశారా, ఒకవేళ ముందే రైస్ చేస్తే సేమ్ డిఫెక్ట్ మళ్ళీ రైజ్ అయింది అనేగా మీనింగ్. ఓకే, సేమ్ డిఫెక్ట్ మళ్ళీ రైజ్ అయింది. ఇఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్, if already existed, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయితే దాన్ని మనం ఏమంటాం, సేమ్ డిఫెక్ట్ ఆల్రెడీ మళ్ళీ ఎగ్జిస్ట్ అయింది, దాన్ని మనం ఒకటే రెండు ఏమంటాం, డిడ్ యు రిమెంబర్? ఓకే, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డూప్లికేట్. ఓకే, సో సేమ్ డిఫెక్ట్ మళ్ళీ వస్తే సో డూప్లికేట్ అంటాం. సో మనం ఏంటి, ఒకటే ఇష్యూని 2 సార్లు రైజ్ చేస్తున్నాం. అప్పుడు డెవలపర్స్ 2 సార్లు ఫిక్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా. సో కాబట్టి సెకండ్ టైం మనం రైజ్ చేస్తే దాన్ని మనం డూప్లికేట్ లాగా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if not existed అనుకుందాం. ఓకేనా, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యలేదు. దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, he will think for time.
ఇప్పుడే సాల్వ్ చేయాల్సిన ఇష్యూనా లేదా ఇంకా టైం ఉందా? ఇప్పుడే సాల్వ్ చేయాల్సిన ఇష్యూనా లేదా ఇంకా టైం ఉందా? హీ విల్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, హీ విల్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఒకవేళ ఇఫ్ టైమ్ ఈజ్ దేర్, ఇఫ్ టైమ్ ఈజ్ దేర్, if time is there, then what will happen is, if time is there, then he will postpone that defect. Postpone that defect అంటే నెక్స్ట్ టైం ఉంది కాబట్టి ప్రియారిటీ అనేది P3 ఏదో పెట్టేసి ఇప్పుడు దీనికంటే సాల్వ్ చేయాల్సిన ఇష్యూస్ చాలా ఉన్నాయి, సో కాబట్టి ప్రెజెంట్కి ఈ టికెట్ని నేను పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నాను అని చెప్పేసి. పోస్ట్ పోన్ నే టెక్నికల్ టర్మ్లో ఏమంటారంటే డిఫర్డ్ అని చెప్పేసి పిలుస్తారు. డిఫర్డ్ స్టేటస్కి మూవ్ చేస్తారు. ఓకే, లేదు ఒకవేళ టైం లేదు అనుకుందాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if time is not there అనుకుందాం. if time is not there, then what will happen? he will open the ticket. అప్పుడు ఓపెన్ చేస్తాడు. మీరు టికెట్ రిలీజ్ మీరు టికెట్ పంపించినప్పుడే ఓపెన్ చేయరు. ఓకేనా, ఈ మధ్యలో ఇంత జరుగుతుంది. ఓకేనా, హీ విల్ ఓపెన్ ద టికెట్. ఓకే, హీ విల్ ఓపెన్ ద టికెట్. ఓపెన్ చేసి వాట్ విల్ హ్యాపెన్? హీ విల్ అసైన్ టు డెవలపర్. అప్పుడు డెవలపర్కి అసైన్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఎందుకంటే డెవలపర్స్ కూడా చాలా టికెట్స్ ఉంటాయి. సో అందుకోసము టెస్ట్ ఇంజనీర్ టికెట్ రైజ్ చేయగానే డెవలపర్కి వెళ్ళిపోదు. ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ విల్ ఫస్ట్ టికెట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసినామంటే ద స్టేటస్ విల్ బి న్యూ. ఓకే, వన్స్ ఆ టికెట్ న్యూ స్టేటస్లో ఉన్నప్పుడు ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్కి వెళ్తుంది. సో ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఫస్ట్ వ్యాలిడేట్ చేస్తాడు. ఆ టికెట్ వ్యాలిడ్ అవుతేనే హీ విల్ యాక్సెప్ట్ అనమాట. వ్యాలిడ్ కాకపోతే స్టేటస్ రిజెక్టెడ్కి మూవ్ చేసేస్తాడు. ఒకవేళ వ్యాలిడ్ అవుతే మళ్ళీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఏం చేస్తారంటే ఇటువంటి డిఫెక్ట్ని ఇంతకు ముందున్న డిఫెక్ట్లలో ఎక్కడైనా ఉందా లేదా అని ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటాడు. ఇంతకుముందు ఒక 20 అనుకోండి, ఆ 20లో సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఎవరైనా రైజ్ చేసేలా చెక్ చేస్తాడు. సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఎవరైనా రైజ్ చేస్తే అప్పుడు ఆ న్యూ స్టేటస్ కాస్త డూప్లికేట్గా కన్వర్ట్ చేస్తాడు. ఓకేనా, లేదు కొత్త ఇష్యూ ఇది అనుకుందాం, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ది కాదు, కొత్త ఇష్యూ అయితే దెన్ హీ విల్ థింక్ అబౌట్ టైం. ఓకే, హీ విల్ థింక్ అబౌట్ టైం ఉంది అనుకుందాం, దెన్ హీ విల్ కీప్ ఇట్ యాజ్ పోస్ట్ పోన్డ్ ఆర్ డిఫర్డ్. లేదా టైం లేదు ఇప్పుడే సాల్వ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా అప్పుడు ఓపెన్ చేసి ఒక డెవలపర్కి అసైన్ చేస్తాడు. ఓకేనా, ఒక డెవలపర్కి అసైన్ చేస్తాడు. అప్పుడు డెవలపర్ ఆ ఓపెన్ చేసిన టికెట్ని రీడ్ చేస్తాడు. ఓకేనా, డెవలపర్ విల్ రీడ్ ద description of the defect. Okay, description of the defect. if description okay, if description is క్లియర్ అంటే క్లియర్గా ఉంది అనుకుందాం, అంటే ప్రాపర్గా మీరు ఇష్యూ గురించి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఓకే, ఇఫ్ డిస్క్రిప్షన్ ఈస్ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ about the defect, if description is clearly explained about the defect, then no problem. Okay, then no problem. కానీ if description is not clearly explained about the defect అనుకుందాం, ఒకవేళ డిస్క్రిప్షన్లో డిఫెక్ట్ గురించి ప్రాపర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు అనుకుందాం, then what will happen? he will keep the ticket status as on hold. ఓకే, ఆన్ హోల్డ్లో పెట్టేసి he will inform to the test engineer. ఓకే, inform to test engineer about the information. అంటే టెస్ట్ ఇంజనీర్ చెప్తాడు నాకు ఇంకొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, నాకు క్లియర్గా లేదు అంటే డెవలపర్ ఫిక్స్ చేయాలంటే అతనికి ప్రాపర్గా చెప్పాలి కదా. సో ఇష్యూ ఏంటో ప్రాపర్గా చెప్పాలి. సో ఇష్యూ గురించి నాకు క్లారిటీ రావట్లేదు, మీరు క్లియర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ రాయండి అని చెప్పేసి టెస్ట్ ఇంజనీర్కి చెప్తాడు. ఆ స్టేటస్లో అప్పుడు ఆన్ హోల్డ్లోకి మారిపోతుంది. ఓకేనా, సో మారిపోయినప్పుడు టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాడు. ఓకేనా, వన్స్ డెవలపర్ గాట్ ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఓకే, ఆ టికెట్ ఓపెన్ చేసాం కదా, ఓపెన్ చేసిన టికెట్ని డెవలపర్ విల్
fix the developer will fix the problem and inform to test engineer to perform ఏం చేయాలి టెస్ట్ ఇంజనీర్ to perform retesting రీటెస్టింగ్. and regression testing. Yes, very good. Retesting and regression testing. So ఇవి పెర్ఫామ్ చేస్తాడు. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ అంటే if developer really fixed the issue, then test engineer if developer really fixed the issue, test engineer will make the ticket status as closed. ఓకే క్లోజ్డ్ కి మూవ్ చేస్తాడు. లేదు if issue was not fixed, డెవలపర్ ప్రాపర్ గా చేయలేదు, ఇష్యూ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది. కానీ if issue is not fixed, then test engineer he will not close the ticket. Okay, he will not close the ticket, he will reopen the ticket. Like reopen చేసిన తర్వాత మళ్ళీ it will convert to new status. సారీ, రీఓపెన్ అంటే మళ్ళీ డెవలపర్కి వెళ్ళిపోతుంది, మళ్ళీ డెవలపర్ మళ్ళీ చేయాలి, ఇదే ప్రాసెస్ రిపీట్ అవుతుంది. సో అది మీకు తెలిసిందే. సో అంటే ఒక టికెట్ ఓపెన్ అయిన దగ్గర నుంచి మళ్ళీ టికెట్ క్లోజ్ బెటర్ ఏంటంటే ఇది పైన పెట్టేసి క్లోజ్డ్ వరకు పెట్టుకోండి. సో దట్ ఇట్ విల్ ఓపెన్ టు క్లోజ్, న్యూ టు క్లోజ్ అని చెప్పేసి మన క్లారిటీ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్లా కొత్త టికెట్ ఓపెన్ అయిన దగ్గర నుంచి అది క్లోజ్ అయ్యేంత వరకు ఈ జరిగే లైఫ్ సైకిల్ని మనం డిఫెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ అని కాల్ చేస్తాం. ఓకే, సో మొత్తం ఎన్ని స్టేటసెస్ ఉన్నాయి? న్యూ 1 2 3 4 5 ఓకే 6. Here you will convert it to fixed status. 7 8 9. So 9 statuses are there in the bug life cycle. Okay, so those 9 I was given in the highlight color, like bold color, capital letters. So you can observe that one. Okay, so did you got it this one, or shall I explain again? It is clear, Funny, but I have one question here. Now, Okay. test engineer will open the ticket as new now. అయితే అప్పుడు మరి సివియారిటీ ప్రియారిటీ అని టెస్ట్ ఇంజనీర్ డిసైడ్ చేసి పంపించరా? డైరెక్ట్ ఓన్లీ బగ్ ఉందని చెప్తారు అంతే. No. Severity will be decided by the test engineer only. Severity అలాంటప్పుడు will... మళ్ళీ ఇక్కడ severity డెవలపర్ చూస్తారు కదా. No, severity ఒక్కటే టెస్ట్ ఇంజిన్ డిసైడ్ చేస్తారు, కానీ టైం will be decided by the developers and project manager. That all I wrote here. See, severity will be decided by the QA manager, priority decided by the project manager. Just severity మాత్రమే చెప్తాడు. ఓకే, యా, ప్లీజ్ జాయిన్ అగైన్, యూ విల్ డిస్కస్ సమ్ 10. ఓకే, మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వండి, ఒక 10 minutes చూసి ఐ విల్ ఫైండ్ అప్. ఓకే, ఎనీ అదర్ డౌట్స్ అక్క? నో ఫన్నీ, క్లియర్. వీణా? Okay, so I think this is, I will complete it, but I will show you like this diagram so that you can justify. Okay, very easy and easy to understand this code. So see, this is the bug life cycle. Tester finds a bug. Okay, then the status will be new. Okay, the status will be new. Development project manager will analyze the bug. Okay, project manager will analyze that bug. If it is a valid bug, see, he will think about validity. Valid bug గా కాదా? ఒకవేళ అది valid bug కాదు అనుకోండి, straight away he will reject the bug. Okay, he will reject the bug. If it is a valid bug, he will think about existing point of view. ఇటువంటి డిఫెక్ట్ ఇంతకు ముందు ఎవరైనా రైజ్ చేశారా అని చెప్పేసి. సో దట్ ఎగ్జిస్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్, మళ్ళీ కొత్త ఇష్యూ ఎందుకు, దాన్నే సాల్వ్ చేస్తాం కదా. దట్స్ వై if it is already existed, yes, then he will convert into duplicate. Okay, if not existed,
he can think in time point of view. We can delay or we can have to fix it. ఓకే, వీ కెన్ డిలే అనుకుంటే, అంటే మనం డిలే చేయొచ్చు అనుకుంటే హీ విల్ కన్వర్ట్ ద స్టేటస్ ఇంటూ పోస్ట్ పోన్ ఆర్ నథింగ్ బట్ డిఫర్డ్. ఓకే, పోస్ట్ పోన్ చేద్దాం. లేదు టైం లేదనుకుంటే దెన్ హీ విల్ అసైన్ టు ద డెవలపర్. హీ విల్ అసైన్ టు ద డెవలపర్. దే స్టార్ట్ ఫిక్సింగ్ ద బగ్. అప్పుడు స్టేటస్ ఓపెన్లో ఉంటుంది. ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఈ ఓపెన్ చేసినప్పుడు డెవలపర్ విల్ రీడ్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద ఇష్యూ. ఇఫ్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద ఇష్యూ ఈజ్ క్లియర్, నో ప్రాబ్లం. కానీ ఆ ఇష్యూ గురించి డెవలపర్కి ప్రాపర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే he will keep the status as on hold and he will inform the test engineer. Test engineer will provide again clear information about the issue. Then developer will fix the bug. Fix chesi he will status will be changed to fixed. Okay, then test engineer will retest the issue. The test engineer will retest the defect. ఒకవేళ పాస్ అయితేనే క్లోజ్ చేస్తాడు. ఒకవేళ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, అగైన్ రీఓపెన్ చేస్తాడు. ఈ ప్రాసెస్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది. ఈ సైకిల్ అగైన్ రిపీట్ అవుతుంది. ఓకే, టిల్ అది పాస్ అయ్యేంత వరకు. ఓకే, ఇదే విధంగా రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ కూడా చేస్తాడు. జస్ట్ ఆ ఇష్యూ రీటెస్ట్ చేసి ఇష్యూతో పాటు రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ కూడా చేస్తాడు. రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్లో వేరే ఏమైనా ఎఫెక్ట్స్ కొత్తవి వచ్చాయనుకోండి, అవి మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తాడు. ఆ ఇష్యూస్ కూడా ఓపెన్ చేస్తాడు. సో అవి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. సో దట్ ఈస్ బగ్ లైఫ్ సైకిల్. Okay, I will share this picture also and I will share this information also. So both you keep and understand, because bug life cycle also important question. Like I hope you understand what will happen to the bug. Now you read this point, you will understand. So that, like, what are the various statuses that the bug will move from its origin to closure. Now you will understand it clearly. Okay, bug life cycle will explain to the statuses of the bug. Okay, I think these things. Yeah. This is about bug life cycle and priority severity. I think we are completed in the test plan document till this bug life cycle. Okay, test environment, test deliverables, these things we will finish tomorrow. Okay, these are small things only. It will take half an hour. Those things we will finish tomorrow. Okay. Any other doubts you have, you can ask now.